Say hello to somebody standing beside you. Скажи кому-то здравствуй, тому, кто Say, рядом с тобой. I got so happy when I saw you Скажи ему, tonight. я так рад, что ты со мной рядом сегодня. I'm so glad you're with me. Happy when I saw you tonight. I'm so happy. Спасибо, спасибо. And please sit down, everybody. Пожалуйста, присаживайтесь. And we are gathered here. Сегодня мы собрались здесь. First of two evenings Это первый из двух наших вечеров, when we are going to talk about internet. когда мы будем говорить об интернете. I usually do a seminar every year. Каждый год я делаю семинар. Just two evenings, 2 вечера, 4 lessons, 4 урока, when I can pick a subject когда я могу выбрать какой-то предмет and go a little deeper in it than we can do when we are just preaching in the church. и могу углубиться в этот предмет глубже, чем просто разговор в And церкви. I felt very strongly Я чувствовал очень that сильно, this is what the Lord wanted me to speak about tonight. что именно об этом Господь хотел, чтобы я говорил сегодня вечером. And so all of you that are with us here in the hall, Поэтому все вы, кто присутствует здесь в and зале, all of you that sometime in the future will see this on internet, и все вы, которые в будущем смотрите это через интернет, on our site, или на нашем or веб-сайте, listen to it on the disc, или слушаете это через or диск, anyway it will reach you. или если это каким-то образом достигнет You are вас, so welcome to be here. вы очень желаны, мы рады, что вы с нами. And we're going to divide this in 4 lessons. И мы разделим сегодняшний и завтрашний день на 4 урока. 2 lessons tonight and 2 lessons tomorrow. Будет 2 урока сегодня и 2 урока завтра. And we're going to do it like this. И мы сделаем следующим образом. That tonight Сегодня I'm going вечером to talk about internet in a more general way. я буду говорить об интернете в общих пониманиях. And the basic thought И главная мысль for this evening для сегодняшнего is вечера that you need to take the steering wheel in your life. звучит таким образом. Возьми руль управления в свои руки. We are dealing with forces Потому что мы с вами связаны с разными силами. stronger than any one of us really understands. Силы, которые сильнее, чем мы можем это понять. And so we're going to talk quite general tonight. Поэтому сегодня мы будем говорить в общем. And kind of try to just shake one another. И сегодня мы как бы встряхнем себя, Whether встряхнем you're друг grown up друга. like me, Может быть, вы как я, grown up like me, взрослый человек, как or a я, teenager, или вы подросток. we need to be aware Нам нужно осознавать, about how internet is changing the world and changing our daily living. каким образом интернет изменяет нас и нашу каждодневную жизнь. And that no one else than you need to decide in way this is going to influence your life. И никто, кроме вас, не может и не должен решать, как это будет влиять на вашу жизнь. And then tomorrow, И тогда we're завтра going to get a little more practical and personal мы станем еще более практичными и личными, and talk about more specific about dangers and benefits и мы более конкретно будем говорить специфично об опасностях и преимуществах, and what steps we can take. и о том, какие шаги мы можем предпринять Guard ourselves для того, чтобы охранять себя against the dangers of internet против опасностей, которые там нас подстерегают, and what we can do и о том, что мы можем to делать use it for our good. для того, чтобы использовать это для нашего блага. And when we use the word internet, И когда мы используем слово «интернет», we kind of including in that all wireless transformation of information. в это слово мы включаем всякую передачу информации. Not only internet in front of our desktop at home, Не только интернет, который на вашем компьютере дома, на but рабочем also столе, all our smartphones, но это также касается наших мобильных You know, телефонов, смартфонов, Twitter, Twitter, SMS, социальные сети, all these смс-сообщения. electronic devices that binds the world together today, Все электронное, и все это мы помещаем в это слово. and are spreading information between people. И распространение информации между людьми. So to me, this is a little like Samson and Delilah. Для меня это выглядит как Самсон и Делайла. You know, if you're a believer, you know this story Если вы верующий, вы знаете эту историю. about Samson, the strongest man in the history of the world. Самсон – сильнейший человек в истории человечества, He had a strength of God in his life в жизни которого была сила Божья, that made him into some kind of a Superman. которая превратила его в суперчеловека. And he was in love with this girl Delilah, И он влюбился в эту девушку, которую звали Делайла, and she just wanted to lure this strength out of him. и она хотела вытащить из него эту силу. And she was asking him questions. И она задавала ему разные What's your вопросы. strength? Слушай, а в чем твоя And he сила? was playing games with her И он играл с ней until finally he told her the truth, до тех пор, пока в конце концов не рассказал ей всю правду. which cost him his ministry, his strength, and his life. И правда ему стоила всего его служения, его жизни. And it was as if Samson didn't understand
the danger he was in. И выглядело все так, как будто бы Самсон не понимает опасность, в которой он He находился. didn't understand the war that was going around him. Он не понимал войны, которая происходила сейчас вокруг него. The Bible says he was laying in the lap of Delilah. Библия говорит, что он лежал у нее на коленях у этой And Делайлы. all of us who read this story thousands of years later, И все мы, читающие эту историю тысячи лет спустя, we would have liked to wake up Samson мы бы хотели пробудить Самсона and say, well, you need to understand what's going on around и you. сказать: Самсон, тебе стоит понять, что происходит сейчас вокруг You're тебя. laying in the lap of Delilah, Ты на коленях у but Делайлы, behind these curtains, the Philistines are standing ready to pluck out your eyes. но здесь позади занавесы, этой шторы, стоят филистимляне, готовые выколоть твои глаза. This is a conspiracy against you. Это тайный сговор против тебя. But he was naive. Но он был таким наивным. Even though he had this strength, И при этом у него была вся эта he сила. didn't Но understand он не понимал, how much was at stake. насколько это опасно. And this is a little how I feel also И я сегодня так чувствую. about the forces we're going to talk about these 2 evenings. О силах, о которых мы будем говорить эти 2 вечера. There is an electronic and a spiritual warfare going on around us, Есть электронная, духовная война, которая происходит вокруг нас, changing the world, которая меняет мир, changing the way we live, меняет то, как мы живем, the way we communicate, меняет то, как мы взаимоотношения какие у нас. changing the childhood of a human being. Это изменяет детство человека. If I sit down Если я сегодня and присяду try to think about how it was when I was a child and how it is for my children. и попытаюсь подумать о том, как это было для меня, When I think about my childhood and the childhood of my children, и так, когда я думаю о моих детях и о моем детстве, I sometimes get a little scared меня это пугает. how fast the world is changing. Как быстро меняется мир. Is it changing for good and bad? Он меняется к хорошему и к плохому. We're going to talk about that now. Об этом будем говорить сейчас. Because like I said, Потому что, как я и сказал, all these things все эти вещи, can be controlled. можно их контролировать. All these things can be used for good. Все это можно использовать для благого. It can destroy your life and your marriage, Это может разрушить твою жизнь и твой брак. or it can build it. Или это может его построить. It can destroy your ministry and your character, Это может разрушить твое служение и твой характер. or it can build it. Или это может тебя построить. The most dirty and destructive things can be spread through the internet, Самые грязные и разрушающие вещи могут распространяться через интернет. or the greatest messages that has ever been in humankind. Или самые великие послания, которые когда-либо звучали в человечестве. It's like something in front of us Это как что-то впереди нас, that we need to take hold of. за что нам нужно взяться. But the thing is, Но вот в чем дело. if you don't take hold of it, it's going to take hold of you. Если ты за это не возьмешься, тогда это возьмется за тебя. That's why we're here tonight. Именно поэтому мы здесь сегодня So let's give вечером. the Lord a big hand. Поэтому давайте Господу поаплодируем. Amen. Аминь. And let's begin. И давайте начнем. Let me just give you some statistics about internet. Позвольте мне дать вам некоторую статистику об интернете. Internet was born in the end of the 1960s. Интернет был рожден в конце 60-х годов It's прошлого a столетия. as a small project in the United States. Это был маленький проект в Соединенных Штатах. But in the 80s and especially in the 90s, it exploded in the world. Но в 80-х и особенно в 90-х он буквально взорвался в мире. During the last part of the 1990s, И за время, в последней части 90-х годов, the traffic on internet grew around 100% every year. интернет-трафик рос на 100% каждый год. So it's an absolutely explosive development. Поэтому рост, который он продемонстрировал, на самом деле взрывной. In 1993, В 1993 году internet carried around 1% of information flowing through two-way telecommunication. интернет, через телекоммуникацию проходил 1% информации в 1993 году. In the year 2000, В 2000 году with 51%. 51% всей информации проходил через это. And in 2007, А в 2007 all году information on telecom, in 2007, 97% of all information on telecom was going through internet. 97% всей информации проходило уже через интернет. So it's completely just taken over. Это захватывает мир. In February this year, В феврале в этом году internet had more than 845 million active users. в интернете было 845 миллионов активных пользователей. Today, Сегодня, if you think about internet as someone sitting, in front of a big computer, если вы подумаете о человеке, который сидит перед здоровенным компьютером, today half of the internet traffic is on mobile phones. сегодня половина интернет-трафика происходит через мобильные It телефоны. was just unthinkable some years ago. И это невозможно
возможно было вообразить несколько лет назад. And listen to this. Послушайте следующее. You know, the number of wireless connected devices, Количество подсоединенных к интернету устройств you know, is today around 4.6 billion in the world. на сегодняшний день это 4 миллиарда 600 миллионов. And it will, just to the year 2020, И к 2020 году it will grow to 50 billion. это вырастет до 50 миллиардов. So experts they expect Поэтому эксперты ожидают, that in 2012, что в 2020 году every human being, на одного человека, you know, man, woman or child, человек, неважно, это мужчина, женщина или ребенок, there will be 7 electronic devices with internet connection. будет 7 девайсов, 7 предметов, которые могут подсоединяться к интернету. 7 times more than human beings. В 7 раз больше, чем людей на Земле. That's what is happening around us. Вот что происходит вокруг нас. And the question about this, you И know, вот вопрос. is this just about technology? Все это касается просто технологий? No. Нет. It is changing the human being. Это меняет человечество. It's changing the way we spend our time. Это меняет то, как мы проводим свое время. It's changing the way that we behave. Это меняет то, как мы себя ведем. And you know, my background is partly, you know, I'm studying psychology. Мое прошлое, я изучал психологию. And a human being Человек is a social being. – это социальное творение. And has been communicating, you know, we've been communicating with each other in certain ways during history. И во время истории взаимоотношения у нас были определенным образом And this is now построены. И in a rapid change. сейчас это изменяется, сильно And we're изменяется. talking about what you can call instant communication. И мы говорили о том, что называется постоянное взаимоотношение, Instant messaging. постоянное послание, Не постоянно, instant. мгновенное, Okay. sorry, Instant messages. мгновенные сообщения, Instant contact. мгновенный контакт, You know, instant discussions. мгновенные обсуждения, Social networking. социальные сети. You build up a network in a day. Можно за один день построить целую сеть. And what happens И вот что происходит. is that the level of quality contact Уровень качества контакта, is decreasing. он умножается, The level понижается. of short Короткая ways of formulating yourself, формулировка, как себя объяснить, short messages короткие послания, смс-сообщения, is taking over. они захватывают If we нас. before talked long time together, Если раньше мы могли долго вместе разговаривать, you know, this is now decreasing, сейчас это уменьшается и on уменьшается. behalf of instant communication Из-за between human мгновенных beings. взаимоотношений, которые возникают между людьми. And what experts are И saying вот что говорят is эксперты. that the social skills of human being is declining and declining very quickly. Они говорят, что социальные возможности или способности человека понижаются и понижаются очень быстро. Because the way you communicate with a person through an electronic device Потому что способ, которым ты имеешь взаимоотношения с человеком через электронное is какое-то устройство, socially and psychologically very different than when you meet him person to person. социально и психологически сильно отличаются, чем когда ты встречаешься с человеком лицом к лицу. Emotions Эмоции, are not at all as easy communicated through electronics. их нелегко вообще передать через электронные девайсы. Body language, Есть язык тела you know, and the connection, the psychological connection between people и психологическая связь между людьми. are suffering Они страдают on behalf из-за того, of short messages что появляются короткие or сообщения more superficial contact. или поверхностные контакты. And today, И сегодня you know, medically, медицинский, you know, we're talking about what we can call PCU, pathological computer use, патологическая компьютерная молодежь. which is a new sickness Это PCY, есть аббревиатура. Это новая болезнь, that is actually just addiction to internet. которая по сути является зависимостью от интернета. You know, where people cannot make it without it. Это когда люди без него уже не могут It's справиться. abstinence, like for alcohol, you know, they need to get connected. У них зависимость, как у алкоголиков. Им нужно обязательно быть на This связи. is treated by doctors and psychologists today. И as уже a докторы disorder. и психологи разбираются с этим и лечат людей от этой болезни. No, it can lead to depression, Это может привести к депрессии, you know, exhaustion, к истощению, to social isolation, социальной изоляции, problems at home, проблемы дома, school, and в школе work. и на работе. And all this И все это has of course caused
it has called on the attention on psychologists. Привлекло внимание психологов. We are Потому что мы not an electronic device. не электронные изобретения. We're human beings. Мы люди. And we are supposed И мы должны to socialize. социально общаться. We grow and we learn about life in interaction with people. Мы растем и узнаем жизнь от взаимоотношения с людьми. And nobody can really tell И никто по-настоящему не может what сказать, actually will happen with us что с нами произойдет, if we decrease in this and instead are spending more time in communicating through electronic devices. мы уменьшаемся в этом из-за того, что мы больше имеем взаимоотношения через электронные девайсы. Let me just mention some other areas. Давайте я упомяну вам другие сферы. For example, business. Например, бизнес. See now, 2, 3, just a second. Секундочку. I'm just little mixing my paper here. Мои бумажки тут перепутались. Yes. Okay. Business. Бизнес. That the whole world of business Весь мир бизнеса has changed изменился because of the internet. из-за интернета. More and more goods are sold over the internet. Больше и больше товаров продается через интернет. More and more advertising are going on on the internet. Больше и больше рекламы идет через интернет. The whole book industry, Бронирование, индустрия бронирования, newspaper industry индустрия газет has been completely reshaped и журналов полностью была заново сформирована because of this. из-за этого. A company who Компания, cannot manage, to profile itself and use the internet for its benefit, которая не может использовать интернет для своей пользы, is doomed, to get behind. на самом деле отстает. Another area Другая сфера, that has shocked the world this year которая шокировала мир в этом году, is the political force that internet has become. это политическая сила, которую теперь представляет интернет. And well, if you think about 2011 Если подумать, например, о годе and 2011 what in the world is called the Arab Spring, и о том, что в мире теперь называется арабской весной, where a lot of Arab nations experienced tremendous turmoil, когда многие арабские страны пережили волнение, and actually some of them revolution. и некоторые из них даже In революцию. Egypt, В Египте, Tunisia, в Тунисе, Lebanon, в Ливане, Syria, в Сирии, Morocco, в Марокко, Jordan, на Иордане Oman, и в Омане, and many other Arab и nations многие другие арабские страны, that was more or less very controlled by the state. которые более-менее были контролируемы государством. Suddenly people discovered Вдруг люди обнаружили, we can keep contact with each other through internet, что мы можем связываться друг с другом через интернет, through Facebook через Facebook and other social media. и другие социальные медиа. And because of this, И из-за этого they were able in some hours to organize demonstrations that gathers tens and hundred thousands of people. они были способны организоваться вместе и собрать десятки и сотни тысяч человек. And the government lost control of the nation. И правительство потеряло контроль над страной. This happened yesterday. Это произошло вчера. And this has shocked a lot of especially hardcore rule state, dictatorial И states. это шокировало особенно таких ядреных диктаторов. And in Russia also. И в России в том числе. Many of the big demonstrations that was here, Многие большие демонстрации, которые были здесь, they were legal, они были That легальными. was the problem that way. В этом смысле была But they проблема. were organized and called together through the internet. Это их отличало, но тем не менее они были организованы и собраны через So интернет. today political leaders Поэтому сегодня политические have to лидеры, rethink many things. они должны передумать многие вещи. Have to take into account Они должны считаться с тем, a change that so suddenly happened to the world, что так внезапно произошли большие перемены в мире. and how people can connect with each other in great numbers, И о том, как люди могут соединяться друг с другом в большом количестве. find each other, Они могут находить друг and друга organize political movements. и организовывать политические движения. Let me just mention one more area also. И еще одну сферу я хочу для вас упомянуть. The explosion Это взрыв of pornography and gambling. порнографии и Gambling. азартных игр. Спасибо. And of computer games. И, конечно, компьютерных игр. This has just rolled into the world Все это буквально закатилось в мир, like a
black snake. как черная змея. Pornography has exploded in our days Порнография взорвалась в наши дни to levels that has been completely unknown in history. на уровне, которые были неизвестными до сих пор в истории. Gambling the same. То же самое с азартными играми. Any one of us can sit at home in front of a computer and gamble away everything. Любой из нас может сидеть дома перед компьютером и играть азартные игры. And through computer games, Через компьютерные игры также. people connect with one another, Люди соединяются друг с другом, playing games, играют в игры, war games, военные игры, стратегии, to an absolute abnormal level. до невероятного уровня. Today, the Сегодня whole country of Norway вся страна Норвегия are sitting in front of the television сидит перед телевизором and watching the trial of Anders Breivik. и смотрит, как идет процесс по судимости Андреша Брейвика, Who murdered 77 people, который убил 77 человек. and many of them teenagers. И многие из них подростки. And everybody is asking themselves, how could it be? И все спрашивают себя, как такое могло произойти. Norway, В the Норвегии. most peaceful country in the world. Самая мирная страна в мире. And well, there is not one explanation. И объяснений нет. And well, there is not one. Ни одного объяснения нет. No, there is not one way to explain it. Нет одного спосоа, как это объяснить. There are of course many factors, Есть много but факторов, it's just the truth но это истина, that he что он took 1 year off, взял 1 год, a whole year, чтобы не работать, when he did not work. когда он не работал The целый only год. thing he did. Единственное, что он делал, He was sitting at home, он сидел дома playing war games on internet. и играл в военные игры в интернете. He learned how to hunt and shoot people. Он учился тому, как охотиться и стрелять He людей. downloaded the same weapon and used in the game the same weapon as he used when he murdered teenagers. Он скачал для использования в интернете те же самые оружия, которые он позже собирался использовать, и ими он играл в интернете. And people wonder, how can this happen? И люди недоумевают, как такое могло It произойти. happens, and it happens so quickly. Это произошло и произошло очень быстро. And we as Christians, И мы, you христиане, know, we are the salt of the earth. мы соль земли. And we fathers, we the protectors of our Мы, families. отцы, должны защищать свои And семьи. we are the children of God. Мы дети Божьи. The light of the world we live in. Свет этого мира, в котором мы живем. And this seminar И этот семинар, is not to scare you, он не для того, чтобы вас but напугать, it is to wake you но up. он для того, чтобы вас That пробудить. this is happening at the speed of light around О us. том, что это происходит вокруг нас со скоростью And света. it's better to think 10 times than 0 И times. лучше 10 раз подумать, чем 0 раз думать. It's better to think through my life, Лучше продумать и просмотреть на свою жизнь, my family, мою семью, you know, 20 times than no time. 20 раз, чем ни разу. It's better to think Лучше думать. many times. Много раз. Is this influencing me? Влияет ли это на меня? Is this controlling me? Контролирует ли это меня? So, because the big question is, of course, Большой вопрос вот в чем. you know, well, is this a blessing or is it a curse? Является ли это благословением или это проклятие? I remember Я помню, when the Baptist church I was a child in как баптистская церковь, в которой я был ребенком, wanted to buy the first electrical хотели organ. купить первый электронный орган. Not a synth. Не такой No, organ, орган, but electrical. но электронный. And I remember И я помню all the discussion. все эти обсуждения How one person stood up in the church. о том, как один человек встал в So if you церкви. buy this device, И он сказал, если вы купите это I изобретение, leave the church forever. я уйду из церкви навсегда. You know, but I believe he was wrong. Но я верю, что он ошибался. Electric organs are not dangerous. Электронные органы не We опасны. mustn't be afraid Мы не должны бояться of techniques, техники. but we need to discern. Но нам нужно различать. We need to be wise. Нам нужно быть мудрыми. We need to think and pray Нам нужно думать и молиться what is good о том, что хорошо, and what is not good. а что нехорошо. Because with all this, Потому что со всем there этим are a lot of good things. есть, во всем этом есть много всего And what I хорошего. want to do now, И вот что я хочу before we сделать take the сейчас. first break, Прежде чем мы сделаем первый перерыв, you know, I want to bring up 3 examples я хочу предоставить вам 3 примера of 3 areas of life или 3 сферы жизни and show you и показать вам good side хорошую and сторону destructive side и разрушительную of сторону all this development that is going on around us. всего этого развития, которое происходит вокруг нас. Because what I want to do today Вот что я хочу сделать is сегодня. not to give you quick answers, Я не хочу дать вам быстрых but ответов, I want you to think. но я хочу, чтобы вы думали. You must think. Вы должны думать. I want you
to wonder. Я хочу, чтобы вы недоумевали. I want you to understand that you must make decisions. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы можете принимать And what решения. kind of И decisions? какие We're решения? going to talk more about Об tomorrow. этом мы будем говорить завтра. But nobody, никто. can make these decisions for you. Никто не может сделать эти решения вместо But тебя. I want to make you think. Но я хочу сделать так, чтобы вы I думали, kind of be an alarm clock for чтобы you. для вас как будильник зазвонил, Says that который говорит «я», I must take hold of this in my life который говорит вам о том, что я должен взяться за это в своей жизни and make sure и проследить за тем, that the influence it has on me and my walk with God is a good influence. что влияние, которое это оказывает на меня и на мое хождение, So I want to talk хорошее. about three areas. Итак, я хочу говорить с вами о трех разных сферах. Human communication, Человеческие взаимоотношения, family life, семья, семейная жизнь and the walk with God. и хождение с Богом. Amen. I want to start with communication. Начну со взаимоотношений. And I have 3 subpoints here. У меня есть 3 подпункта. And the first, is fellowship contra isolation. И первый — это общение или противоположность — это изоляция. Fellowship. Общение, The internet интернет brings people together. соединяет людей вместе. Today Сегодня and yesterday, и вчера I have contact with a lot of people у меня есть связь со многими людьми. that I believe is very, very И positive. я верю, это очень и очень позитивно. I sat a long time yesterday talking with my brother on Skype. Вчера я долгое время сидел и разговаривал с моим братом через Skype. I have contact with Pastor Ulf all the У time меня есть контакт с пастором Ульфом through постоянно. different internet programs, Через разные интернет-программы, through my Facebook site. через мой сайт Facebook. I've picked up contact with old schoolmates Я навязал контакты со своими старыми that had одноклассниками, no idea that I was a missionary. которые понятия не имели о том, что я миссионер. And through the internet, И через you интернет and I ты и can я, keep contact with family. мы можем связываться с We семьей, can keep contact with friends. мы можем связываться с We друзьями, can keep contact with each и other. мы можем поддерживать взаимоотношения друг с другом. And that is something good. И это очень хорошо. God wants us, Бог хочет, чтобы to мы fellowship. общались. And because we live in urban life or moving around a lot, Из-за того, что мы живем в урбанистической жизни, мы передвигаемся постоянно. we sometimes lose contact with people that are very dear to us. Иногда мы теряем контакт с дорогими нам людьми. But all these Но devices все эти устройства helps us, помогают нам to keep contact with both beloved ones, держать связь с возлюбленными, with old со friends, старыми друзьями and with people, people that were, for example, here in the church. и с людьми, которые, например, здесь в церкви. And there are a lot of benefits in И this есть в этом очень много преимуществ for those who use it. для тех, кто это использует. But Но there is also a side of this. есть другая сторона этого, All this kind of communication что все эти средства связи, can also increase the self-centeredness. они могут также развить Self-centeredness. самосожаление. No. You're more occupied about yourself. Когда ты только на себя смотришь, And increase isolation between people. и увеличить изоляцию между людьми. I don't know. Я не знаю. Can I have my iPhone? Мой iPhone, пожалуйста, дайте. Yeah. Можно твой? Okay. I don't know. Я не знаю. Have you ever been in a restaurant Был ли когда-то ты в ресторане, and looked at the table и ты смотришь на and you're стол, sitting, 5 people и there, там сидит 5 человек, and each of them, и каждый из них, with the things like this, он вот так выглядит, and looking and punching. и он смотрит и давит на него. When I had my pastor meeting today, Когда сегодня была пасторская встреча у нас, and I started to preach, и я начал I проповедовать, counted. я There посчитал, was only 3 pastors that were sitting 3 like this. пастора вот так сидели. When I was speaking. Когда я говорил, This we didn't do before. раньше мы так не делали. People go out together Люди выходят вместе, and they sit and look at this. чтобы пообщаться, но сидят и смотрят на девайс. And what is it about? И в чем дело? It's very much about me. Дело во мне, I am spreading my message. потому что я посылаю свое I'm послание, spreading my photos. я посылаю свои фотографии, And I do this, и я делаю это through this thing here. через вот эту штуку. And this is always on the expense И это всегда за счет of quality and direct human interaction. за счет качества и прямого человеческого And взаимоотношения. psychologists are starting to try to dig into this. Один психолог начал копаться в этом. And one research that I've been reading now И одно исследование, которое я читал, is made from the University of Maryland in the United States. его сделали в университете Мэриленд в Соединенных Штатах.
Нормально? Maryland. Мэриленд. Okay. Which says like this, Там говорится так, that these things have already made us more selfish что все это уже сделало нас более эгоистичными and more indifferent и более to безразличными the people around us. к людям вокруг нас. Very often, Зачастую the first thing people do in the morning, первое, что люди делают утром, that have these devices, у которых есть подобные девайсы, they take it они берут их and they start to check. и они начинают проверять. Instead Вместо того, of speaking with the people around us. чтобы поговорить с людьми, которые вокруг них. People go out to eat together Люди выходят для того, чтобы покушать and вместе. spend scientifically less time talking together and more time punching on these things here. И они проводят меньше времени для того, чтобы общаться друг с другом, но больше управляя этими устройствами. And these experts, they say И эти эксперты говорят, that this makes us less engaged in other people. что это делает нас людьми менее вовлеченными в жизни других And the людей. web becomes more interesting to me than actually the people that are И around то, me. что происходит в сети, для нас становится важнее, чем то, что происходит с людьми вокруг меня. In other way, it takes away, the attention from people. Другими словами, это убирает эту близость между людьми. And you think, well, is it really, that kind of И, radical? может быть, ты думаешь, ну неужели это настолько радикально? Well, for some it is. Ну, для некоторых, да. I have a hard way thinking of the Garden of Eden. Мне очень трудно представить себе Эдемский сад, Adam and Eve, где Адам с Евой sitting like this. сидят вот так. Or Jesus and the disciples. Или Иисус с учениками. Jesus, Иисус. Ага. Jesus, Иисус. Ага. Jesus. Иисус. What do you want? Что тебе No, надо? I think, Я думаю, they lived together что они жили вместе, as human beings. как люди. The love of God, Любовь Божья, compassion of God, сострадание Божье, word of God, Слово Божье, brotherhood братство flowing between them. текло между And ними. this is how God made us. Именно таким образом Бог нас сотворил. I don't think it's wrong to have something like this. Я не думаю, что это неправильно владеть чем-то таким. I haven't had this for a long У time, меня была эта штука не так давно, but I'm already thinking, но я уже думаю, you ты are not going to get between me не станешь между мной and my wife, и моей женой, my friends, моими друзьями and my children. и моими детьми. Because I see the danger. Потому что я вижу в этом опасность. I do that. Я вижу. I see how easy it is. Я вижу, как это легко. Everybody puts up these things. Все поднимают эту штуку. And we are made to fellowship. Мы сотворены, чтобы We are общаться. made in the image of God. Мы сотворены по образу What is Божьему. God? Что Божье? God is love. Бог — любовь. God is one. Бог один. And God is И three. Бог три. God is eternal Бог fellowship. — вечное To общение. be with Sergey. Чтобы быть вместе с To Маттс-Олой. fellowship with him as a Чтобы brother. общаться с Ним, как с братом. That's a part of the core of the Christian life. Это часть стержня или христианской жизни. And how will it be in 3-4 И generations? как будет через 3-4 поколения? That's a good thing to think about. Хорошо бы об этом подумать. Because it's kind of just, overwhelming us already. Потому что это уже переполняет нас. What the experts in the University of Maryland said, И вот что говорят эксперты в этом it университете. says that this thing gives me a sense of control. Они говорят, что эта штука дает человеку чувство I'm in контроля. charge. Потому что я главный здесь. Of what comes in and out. И я контролирую то, что сюда входит и And выходит. it gives me a feeling of being a leader. И это дает мне чувство того, что я лидер. But the negative side of it, Но другая сторона этого, it can негативная, never replace, the real human contact. это никогда не может заменить настоящий человеческий контакт. Another side of communication, Другая сторона взаимоотношений, is the opportunity это возможность, Internet and these things are giving us, которую дает нам интернет и вот эти изобретения, to get out a message. чтобы отправить сообщение. And the good side first Хорошая сторона, is прежде, obvious. она очевидна. I can preach to the world. Я могу проповедовать этому миру. What I'm saying right now, То, что я говорю здесь сейчас, much more people will listen to this on our website than those that are here in the hall. гораздо больше людей увидит это через наш веб-сайт, чем людей в зале. So that's the good side. То есть это хорошая сторона. I can tell the world Я могу рассказать that миру Jesus loves о том, you. что Иисус вас любит. I can preach. Я могу When we проповедовать. preach on Sunday, Когда мы проповедуем по воскресеньям, hundreds and sometimes thousands of people are Сотни. seeing our meetings on internet. сотни и тысячи людей видят нас через интернет. So we can make our voice heard in the world. То есть мы можем сделать так, что наш голос будет услышан в этом мире. But what we also need to think Но about также то, что нам нужно думать, is that this opens up for anybody to do this. что это дает возможность любому человеку делать подобное. Not only people that have something to say Не только тем людям, которым есть что сказать, or should say. или которые должны что-то Internet говорить. has given a platform for everybody. Интернет дает платформу для всех. If before, Если раньше someone wanted
there's a newspaper or television например, газета или телевидение, talking about the world. говорили о мире, They would interview people. They will give the word to people that has something to say. они дают интервью тем людям, берут интервью у тех людей, которым есть что сказать. Today, anyone can speak. А сегодня говорить может любой. People that actually don't know what they're talking about. Люди, даже те, которые вообще не знают, о чем говорят. People that are lying. Люди, которые врут. People that are backbiters. Люди, которые сплетничают. Have big crowds in the world today. Целые толпы таких есть в мире. Because nobody can stop them. Потому что никто их не может остановить. Nobody can say this guy is not serious. Никто не может сказать, что да он не серьезный это He doesn't сказал. know anything about word of life. Он ничего о слове жизни не знает. But he can anyhow. Но при этом он все равно Spread his message freely in the world. может свободно распространять информацию в этом If мире. there was some kind of control and what who had opportunity to speak out and that he really need to have something serious and truthfully to say. Если бы был какой-то контроль, и мы могли бы дать слово человеку, который на самом деле, If it was like this before. если бы так было раньше, чтобы человек мог сказать что-то серьезное. Internet has wiped this away out from the earth. То есть если раньше были какие-то правила, теперь эти правила стерты с лица земли. And another side is Другая сторона. that anybody can now, spread your message anonymous on internet. Любой человек может распространять свое послание анонимно в интернете. Nobody can or will check you. И никто и не будет тебя проверять. And this is, of course, led to a boost of gossiping. И это тоже дало целый взрыв вот этим вот разговорам. Of what we call hate websites. Тому, что мы называем такие веб-сайты ненависти. You can open, you can write any name of any man of God. Можно написать любое имя человека Божьего в интернете. Or you can find so many, sites. Или так можно много разных сайтов найти, где вранье, Hate. ненависть Written by people who have no idea what they're talking about. написано людьми, которые понятия не имеют, о чем говорят. And this is the result of the internet explosion. И это тоже результат того, что интернет так And разрывается. what experts are И saying, вот что говорят эксперты. today, Они говорят, сегодня people, they say things about each other, люди говорят вещи друг о друге, write about each other, пишут друг о друге, make pages about each other, делают странички друг о друге, saying things говорят слова, they would never say face to face. которые бы никогда не сказали лицо в лицо. Because so easy Потому что так легко to write on the page. написать на страничке. So easy to write on Facebook. Так легко на Фейсбуке взять и написать. It's more difficult Гораздо труднее to tell it to me, сказать это мне лично, tell it to your brother, сказать это твоему брату, to tell it to another person. сказать это человеку, другому человеку. And this has led, И это привело к тому, to a flow also of what we can call backbiting. тому, что распространилось как сплетни, Criticizing, критика and absolutely unserious и совершенно несерьезное spreading of information. распространение информации, That has also created, of course, a lot of conflict and hurt between human beings. которое также створило много конфликтов и боли между людьми. What about information А что насчет информации and news? и новостей? Well, there is a good side. Есть хорошая сторона. I read news on internet every day. Я читаю новости в интернете каждый день. Quick, Быстро. and I can read whatever is interesting for me. И я могу читать то, что интересно мне. And there are so many good internet portals, И есть так много хороших интернет-порталов, Christian, христианских secular, и светских, that rapidly brings out news what's going on in the world. которые планомерно говорят о новостях, о том, что происходит в этом мире. But it's also good to know Но также хорошо знать, that the whole internet industry что вся индустрия в has интернете, contributed to sensationalism. она пришла к тому, что это To привело create, централизацию, no, sensation, сенсацию, извините, and to rumor spreading. и распространение слухов. To be a journalist, Быть журналистом, has become more unserious это стало более несерьезно. in the way В том смысле, that что the control of what is printed and spread on the internet is much less than it's been before in television and in newspapers. того, что распространяется сейчас в интернете, это гораздо больше, чем то, что было раньше на телевидении. There's much less control now. Это менее контролируется сейчас, With what actually is spread and said. чем то, что распространяется и говорится. Much more false information, Гораздо больше ложной информации, rumor spreading, распространение and it's a слухов. merging of news, advertising, entertainment. И это смесь между новостями, развлечением и
между новостями и развлечением. Это микс такой. advertising, И commercial. рекламой. You know, that's actually declining, you know, serious reporting. И это уменьшает серьезные новости, которые должны The прийти. problem Вот в чем проблема. is that many things that is written on the internet is not truth at all. Многое из того, что написано в интернете, вообще неправда. And it's hard to know and to check. И проверить это, и узнать это сложно. You know, some sites Некоторые have сайты, very little care, you know, about what actually is printed there. они на самом деле не заботятся о том, что там на самом деле Not all of напечатано. them. Не все, But still, но тем не менее. you can search on Google and you can find information. Можно искать в Гугле и найти информацию. But do you know if it's true? А знаешь ли ты, правдивая эта информация или нет? You know, and people are, you know, often very careless in checking the facts. И люди зачастую безразличны к тому, чтобы проверять факты. And this has led И это привело to к the тому, whole area of news and information что вся вот эта сфера новостей и has информации become more gray and more less accurate. стала серой такой и менее аккуратной. You know what? Well, for example, you know, Например, very personal to us. человек, You know, близкий к нам, no, very personal to me. очень лично ко мне, My children, мои дети, for a long time, долгое время they had contact with a girl in Russia они были на связи с одной девочкой who was в very, России, very sick, которая была очень больна. and they were so engaged in this girl. И они так сильно вовлеклись в жизнь этой You know, девочки, praying for her. молились за нее. We prayed for her as a Мы family. молились за нее как семья. And after like half a year or И something, где-то полгода спустя we discovered this was just a fraud. мы обнаружили, что это все неправда. You know, someone was just playing with our children, Кто-то просто игрался с нашими playing детьми. with their faith and with their feelings. И играл с их верой, с их чувствами. Because it's so difficult to check Потому что проверить подобное what сложно. actually comes out of the computer. Что на самом деле исходит из этого And this is, компьютера. of course, led to a lot of tragedies also И это, конечно же, привело к многим трагедиям in human interaction. в человеческих взаимоотношениях. So this was a little about communication. Итак, это было немного о There are взаимоотношениях. so many good sides. Есть так много хороших сторон, There are also но есть также so many sad sides with так it. много печальных сторон в этом. Let me say something about И family еще скажу кое-что о семье. before we take break. И прежде чем мы возьмем You know, перерыв. what has internet done with the family? Что интернет сделал с семьей? Well, No. when it comes to building the family, В том, что касается строительства семьи, there are a lot of good things. много всего хорошего There is произошло. so much available resources. Так много доступных We ресурсов. are doing that ourselves. Мы сами это делаем. You know how to build a good О family. том, как построить сильную семью, You know how хорошую семью. to teaching about this. О том, как учить об этом. And there are a lot of websites Есть много разных that веб-сайтов, help people to find a spouse. которые помогают людям найти своего супруга Pastor или супругу. Nikolai told me today Пастор Николай сегодня about a рассказал мне wedding in our church. о одной свадьбе в нашей And церкви. I was so happy. И он говорит, я так был рад. And I said, how did they meet? Я говорю, как они встретились? And they met on И internet. они встретились в And I'm интернете. sure we have people here И я also. уверен, что и здесь есть такие And you люди. found the prince of your И life вы нашли принца своей жизни. or the princess of your Или life. принцессу своей You жизни. know, not on a horse, Не на but лошади, on a website. но на веб-сайте. And that's also possible. И это тоже возможно. So this has brought a lot of blessing to many И people. это привнесло много благословений людям. But it's also Но это также destroyed разрушило so many families on the earth. так много семей на земле. Because this has opened up Потому что это принесло for или открыло, very easy way to get contact with people of the other gender. или придало более легкий способ контакта или связи с людьми противоположного пола. And through Facebook, Через Facebook Contacte, Через and Контакте these sites, и другие сайты такие so же. many people Так много людей have got in contact with old, you know, girlfriends and связались boyfriends, со старыми своими подругами и друзьями. you know, while they are married, При этом они уже в браке. which has led to the breakdown И это привело of the family. к тому, что семьи были разрушены. The friends of mine in Norway, Друзья мои в Норвегии, he was a pastor. пастор, The most wonderful family you can think. самая замечательная семья, о которой только можно Just подумать. a wonderful family. Замечательная семья. And his wife Его жена sitting home and surfing on сидела дома, там по интернету лазила, got a contact with an American man встретилась там в интернете с одним американцем. on the other side of the world. Вообще на другой стороне мира. Starts to chat with him, Начала писать ему, and it ends up а он ей, и все закончилось тем, with she flying over to America, seeing this man as she've never met, она полетела в Америку увидеть этого человека, который никогда в жизни раньше не видела. committing adultery with him, Совершила с ним прелюбодеяние and divorcing her husband. и развелась со своим You мужем. know, how many times do you think that this has happened? Как вы думаете, часто это произошло? You know, then just some statistics. Еще немного статистики. 81% of all lawyers in the United States
81% всех адвокатов в Соединенных Штатах have accounted divorce, посчитали развод, you know, where the matter is included in social media. подсчитали, когда развод был связан с социальными средствами информации. In Great Britain, В Британии 1/3 of all divorces in 2011, 1/3 всех разводов в 2011 году Facebook was stated as one of the reasons. Facebook был отмечен как одна из первых причин. In Ukraine and Russia, В Украине и в России almost 30% of marriages have experienced some kind of strain because of social media. почти 30% семей пережили разные напряжения из-за социальных медиа. You know, and this is just the beginning of it. И это лишь начало. All experts are saying Все эксперты говорят, that they expect a strong rise in this. что они ожидают большой подъем в этом. Why? Почему? Well, because it's never good to have secrets from one another. Нехорошо иметь секреты друг от друга. And so many married people. И так много замужних людей, женатых людей. Maybe things are not working exactly the way they want. Может быть, не все так уж и хорошо получается, как бы они хотели. It's so easy Но так легко to get in contact with somebody. связаться с кем-то другим в этот момент. So easy Так легко to start, you know, chatting with somebody. начать с кем-то взаимоотношения. That also has a little trouble in the marriage. С человеком, у которого тоже есть проблемки в браке. Or maybe start chatting with an old girlfriend. Или, может быть, со старой подругой начать общаться. And this is an exploding development of the earth today. И это взрывное развитие человечества на Земле We сегодня. have people around us Вокруг нас есть люди, who are going through this. которые проходят через подобное. And what we also see И также вот что мы is видим. that many married couples, Много пар, you know, которые в браке, they can talk about each other and criticize each other, они могут говорить друг другу, даже критиковать you друг know, друга on the internet, в интернете. writing things about their spouse or their marriage that they should not make Они public. пишут что-то о своем спутнике жизни, о муже или о жене, что не должны были The писать. threshold И вот это вот has become so low. порог стал таким низким. I read an article, you know, I think it was in the autumn, Осенью я читал одну статью, and it was a big scandal. и там был большой An скандал. American pastor Американский пастор has forbidden the church to use Facebook. запретил церкви использовать Facebook. Well, he hadn't forbidden it, На самом деле он не запрещал, but he has just recommended но он рекомендовал, the married people in the church чтобы люди в браке, которые в церкви, not to use Facebook. не использовали Facebook. You know, I haven't said that, Я этого не говорил, but it's better но лучше not to use it. его не использовать. So, Итак, when it comes to these areas, в том, что касается этих сфер, so easy to find good things. так легко найти хорошее, It's so easy to find good sides. так легко найти хорошие стороны. But we must be aware of the facts. Но мы также должны осознавать те факты How human communication о том, как человеческие взаимоотношения, is not always, but many places suffering. они не всегда, но во многих местах The страдают. family has got a new enemy. Что у семьи появился новый враг. And as I'm going to show you after the break, И я покажу об этом вам после перемены. that the walk with О God том, что хождение с Богом can get a good help может также стать большой помощью. or can encounter a really, really great danger Или может послужить вам большой-большой опасностью. in the way we use the internet. В том, как мы используем, в хождении с Богом это может стать But также let's take a опасностью. break now. Как мы используем интернет. Теперь мы возьмем перерыв.